mi nga wax bokki jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax am mbégte bu yaatu dalal leen tey ci Eyeafrica TV ci exclusive interview bu ñuy amal ak special presidential adviser di Mr Momodou Sabally ñu fas yéene waxtaanee ponk yu bari yoo xam ne soxal na réew mi rawatina moom ki nga xam ne bokk na ci ñuy xelal njiit réew mi waaye itam waxtaanee lu jëm ci làng gi nga xam ne ci la bokk nga xam ne mooy député campaign manager bu NPP bu yàggul gis ngeen xew-xew bi nga xam ne NPP amaloon nañ ko muy ci samedi gi loolu itam bokk na ci li nga xam ne dinañ ko fi waxtaanee lu jëm itam ci yeneen mbir yoo xam ne askan wi ñu ngi ci àddu loolu des nañ ko waxtaanee ak moom ci exclusive interview bi waaye laata ñuy dugg ci laaj ak tontu ci suñu diggante ak moom das koy nuyu ba noppi bàyyi ko mu nuyoog ñi nga xam ne ñooy seetaan Eyeafrica TV rawatina jamono jile ci seen exclusive interview bi Mr Sabally kontaan nañ trop am la tey ci Eyeafrica TV ci exclusive interview fas yéene waxtaan ak yu lu bari ñu bàyyi la nga nuyoog askan wi. jërëjëf Garmi di la gërëm di la sant di nuyu di management and the staff of Eyeafrica TV ak ñuy seetaan di kontaan rek pour toogaat waxtaan ak yéen ngir leeral ay mbir si askan wi. macha allah ñu tàmbale ko lu jëm ci Jammeh commission bi amoon na benn lawyer boo xam ne invité nañ ko fii ci Eyeafrica TV ci bi mu doon wax ci mbir mi dem na ba sax yow daf la jël as référence ci lu jëm ci ne yenn yu doon dox ci biir Jammeh commission bi ñenn ci ñi nga xam ne ñu ngi doon wax nu mu doon demee du yoon bi may tudd nee na Momodou Sabally si boppam bokkoon na ci ñi nga xam ne si ñu daan bind di ñaawlu ni Jammeh commission bi doon demee jamono jooju tuddoon na la si tey bu ñëwee ci Jammeh commission boobu ñu dem ba mu yàgg rek am leneen lu xew nit ñi sukkandikuwaat ci loolu ba sax beneen special committee ñu taxawalaat ko ngir rek mel ni ko war a investiguer liggéeyu Jammeh commission bi tey yow mi nga xam ne bokkoon nga ci ñu daan wax jamono jooju bi nga gisee affaire yi fu mu toone nii wala twist bu ci am lan nga yëg. wala dafa doy waar. te xam nga man li ma see wax rek mooy alhamdulillah ala kulli haal xam ne am na woykati sénégalais bu wax ne mu ne doole daal su mbir mi di door dina jëm si kaw waaye mbuj bi sa dëgga la mooy dëgga mooy mbujee so Gambia lii always dama dee bëgga suñ ko discuss ko within the context which is the right context mooy ne nguur moo fi nekkoon bi nga xam ne dem na be nit ñi affaire si soof leen ngir mainly abuse of process human rights abuses ak yooyu even though nguur googu dama dee wax always man bokkuma si ñuy wax ne nguur Yahya Jammeh def ñëw pour dafa yàq réew mi non Jammeh dafa liggéey réew mi def na yu bari including the university nga xam ne ñun ñu bari foofu lañ jaar waaye doomi aadama moom mutut so nguur bu doomi aadama jiite mënut a mut waaye Gambians ñoo decide together ne dafa doy ñu ne Gambia has decided ironically ñu ne Jammeh si boppam moo njëkk a wax loolu wécceeku boobu am si anam boo xam ne nag jëloon na fiti nit ñi doy waar parce que dañ dem be Jammeh accept result mu rejectaat économique war a ñëw ba Gambia suñ biir dem ba UN Security Council xam nga loolu lu doy waar la dañ fi am ay fighter jets yu fi ñëw di naaw di romba nit ñi ragal ne sax ay bombe na tàkka fii am na ñoo xam ne dañ daw laqatu ji Sénégal ak yeneen dëkka waru ñoo mus di fàtte loolu because si transition lañ nekk transition as far as I am concerned transition bi jeexut ba tey because nit ñaa ngi si Jammeh commission because xëy na saraxule yi ñoo bari because ñoom ñu fi xaalis rek waaye constitution review commission am na TRRC am na so ay commission yu bari lañ set up pour leeral ay nit chart the way forward in what we call New Gambia Jammeh commission nag kon naa mooy commission bu njëkk a door seen liggéey ñëpp ànda si nag di leen taacul mel ni ñooñu ay malayka lañ man bokk naa si ñi nga xam ne génn naa ne ñii ni ñoo doxalee àndut ak yoon man bokk naa si njëkk a génn ne gars yi alali Yahya Jammeh yi asset sam yi niñ koo xadulee niñ koo jaayee àndut ak yoon te wax naa tam justice minister at the time Bah Tambadou nu mu doon doxalee ma ne Bah Tambadou will go down in history as the worst attorney general minister of justice in the history of the Gambia lii maa ngi ko wax ay 5 years ago dinaa si gërëm nag santa si waa PDOIS ak doy nga xam ne always lu mbir lëj-lëj dinañ oote pour ñu ànd ak dal doxal luwaa follow due process
no matter how that affects their politics léegi-léegi sax mu sonal leen seen politics waaye they've been consistent on this waaye dafa am ñu nekkoon si nguur gi at time dañ àndoon ak mer ñëw pour feyeku te loolu yàlla si boppam du si ànda so xërërër boobu te dama dee wax ne ma ne suma sëriñ dem si yàlla ji imam Tafsir Gueye daf dee mu ne xër baax na waaye xërërër moom baaxut duga si mbir mi ak mer pick and choose xam nga luy gën a garaaw si lii yëpp moo tax ma dee wax dinaa ko waxati Alaaji Mamadu Kurang dafa war a nekk ak gor mu sàmm kàddoom mu génnee gémmiñam si coow bi nekk nii because moom he is part of the problem Alaaji Kurang was a secretary to the commission Alaaji Kurang biñ doon jaay alali Yahya Jammeh bokk na si te luwaa mayuñ leen doole boobu looya boobu wax na ko fii te Alaaji Kurang jaay na su dee ñeneen jaay nañ moom tam jaay na moo tax man indi bi ma ne Alaaji Kurang yow génnal si mi recuse yourself nga pare pour dem leeral si parliamentary inquiry bi te nga wax ne ñii dañ jaayee prix bu gaay jaayee dafa tuuti yow prix bi nga jaayee moo gën a su dee 10 million nga jaayee tracteur yooyu lan mooy garantie ne soo ko defee si yoon duñ ko mën a jaay ak 20 million these are all questions that need to be answered at the parliamentary inquiry so open bid la defoon it doesn't matter lawyer bi mu wax fii lan la wax ndax ñoom Jammeh commission am nañ droit pour jaay assets yooyu déedéet la kooku wax te kenn jógul challenge kooku si mbiri xam-xam si loolu so Alaaji Kurang su dee ñeneen ñi criminal moom moo gën a nekk criminal parce que ñooñu sax ñoom ñu ngi noppee ngum moom bu bugg a nekk a referee and a player at the same time Alaaji Kurang moo génna te nit ñi buñ fàtte ne Alaaji Kurang resigned from the Jammeh commission dañ ko daaxa xëy na suñ ko daaxutoon na doon continuer moom moo fi génnoon di accuse the Jammeh commission of selective questioning of witnesses the same Kurang bugg a use the findings of those commissions against individuals this is a lack of integrity and dignity so this commission like I said noonu maa fi njëkk a wax bi maa wax loolu gars yi maa saagandey di ma attaque mbir mi ñëw ba léegi dégga bi feeñ dégga bi ma doon wax 5 years ago ñi maa ŋaaña di ma attaque dégga bi ñëw tegu seen bët ndaw yi génna ne dañ bugg a liste mu génna ñi jënda asset si Jammeh yi ak ñaata lañ ko jëndee man ma ne loolu seen luñ eloo la si démocratie waaye si waxtaan boobu la gars yi jël ñëw nag cause nguur gi waxoon na ne duñ ko génnee nguur gi change their stance ne dinañ ko génnee and this is a feather in the cap of President Barrow and the ruling NPP a government bi nga xam ne they are always listening to the population and responding bu ndaw yi laajte permit pour protest ñu dinaay leen permit bi mu bokk naa suñu njëkk a génn ne bu leen protest loi yi Gambia li si nekka mu leer nañ mooy ne soo amutee permit wala loo protest even Sénégal dañ dee soxla some level of authorization to permit suñ ne démocratie waxuñ anarchy and chaos man li ma wax ne ndaw yi bugg a génn manifester seen droit la waaye yow gar mi sa droit la pour nga am yoon bi leer nañ nga mun a egga sa liggéey kaay nga liggéey nit kuy dem liggéey Banjul whether in government or private sector moom tam right am la pour mu am clear passage at Westfield te warut a taxaw di ragal ndax tear gas na ko dal ndax xeet na ko dal labe buy dem si église bi imam buy dem julli gi kooku tam naka noonu la amee right moo tax fa ñu regulate the democratic space so ndaw yi génn nañ protest without a permit wax bi bari cause ñu bari si loolu suma xaleel lañ te man I will never disown them ba tey suma xaleel lañ waaye su may ànd ak yow dama ànd ak yow si dëgga man su àdduna bi yëpp ñëwee ñu wax leena man ma xam ne loolu du dëgga dinaa taxaw ne lii man lii laa góom lu leen neex nag ñu wax xale yi dama leen aidale bu leen bu bokk si yëfi protest this is not the first time they are in a protest there was a YouTube protest bi nga xam ne dama leen advice they regretted that protest later bii tam man soo leen amutee permit bu leen protest ñu protest lu waa leen yaaxa man dama wax ne du ma intervene si lii but the Gambia being the small society that it is we are all related we are all brothers nit ñi call waaw intervene lañ nag nguur gi bàyyi xale yi man ma bokka si du man kenn ñu dem si authorities yi ne leen you know bàyyi leen ñi ñu di escalate ñu mun a waxtaan so yàlla def ñu bàyyi leen président bi address dëkk bi one of the greatest presidential addresses am na dinaa ñëw si that nation address arama wàcca let me land yaa waaye bëgguma nga dugg foofu te accès guma fa no let me land because lu xew mooy liste la gars yi doon laajte ba gars yi merci bugg a protest nguur gi génnee liste teg si leneen luñ fogutoon laajuñ ko mooy a full parliamentary inquiry pour mbir mi gën a leer coow li jeex na gar mi su dee nit ñi amul leneen luñ nar lu àndut ak yoon ak leeral ak dëgga si mbir mi
alright wax nga ci lu jëm ci comme because bokkoon na ci lu ñu la bëggoon laaj muy ci youth si protest bi nga xam ne def nañ ko muy gala bi ñu defee that protest amuñ permit police yi ñoo leen deny permit moo tax waaye ñoom tamit protest nañ comme ni leen ko constitution bi santé comme ni wax tamit di Public Order Act ñu bari ñu ngi correction loolu ne lu fi war a jógee la xam naa dinañ ci dëkk but tey comme yow ni nga ko waxee am nañ right protest ñeneen ñi tamit am nañ right dem doxi seen soxla te ñuy protest duñu leen yàqal dara est-ce que tamit police yi bu ñu leen joxoon permit guide leen ba nga gis ne protest bi dina mën a am ñoo wax ñoom seen soxla ñeneen ñi tamit mën a doxi seen soxla te kenn du yàqal sa morom ndax loolu du doon gën ñu dinaay leen ko te joxuñ leen benn reason bu concret. man li ma wax si loolu mooy yow ni nga xamee sa liggéey nga toog fii am na yenn decision ak question yi nga laajte keneen ku nekkul journaliste ngar mi xamul liggéeyam lii la wala lii la ndax kooku li mu wax ngay def ndax yow sa xam-xam lu mu màccee si journalisme li nga foog ne loolu nga war a def ndax loolu ngay def dangaa def li nga gëm police itam noonu lañ mel xam-xam bi ñu am expertise bi ñu am seen liggéey man aw ma ko soo man aw ma any authority pour wax police li ñu war a def fine waxtaan boobu jóg na I mean from different quarters waaye the point is police yi daan nañoo joxe permit amoon na instances Haji Suwane su dee dégg rek la bëgg a politique moom xam na bi ak lim nekk UDP yëpp léegi ñu request protest for a permit police yi dinaay ko ñu apply ak léegi ñu request for a permit gars yi dem negotiate ak police yi so ndaw yi this time where was the need for this rush to get into a protest when negotiation Yankuba Jallow journalist foroya def si binda ma share bindaam bi moom li mu waxoon ne protest bi waruta am jaru ko because waxtaan ak diisoo fa lañ jógee ba génnee from government's position of not sharing the list to sharing the list moom dafa feel ne that engagement boo waroon a continuer so li nga wax si opinion am moom opinion te loolu may dëgga parce que man dama si am experience I was in the opposition there was no bad blood between us and the police dañ dee negotiate dañ dee waxtaan si ay mbir ñu d'accord si kaddu UDP youth wing defoon nañ fi an anti corruption protest ñu jox leen permit waaye si waxtaan ñu teral mbir mi yëpp si yoon so ñuy wax ne ñi constitution moo leen may right pour ñu loolu du dëgga because this issue has been tested in the courts ñu fi protest without a permit Yahya Jammeh ñu convict leen ñu Gambia ñu bugg a use loolu ñu dem si court yi dëgëral le décision bi mooy dëgga soo amutee permit nga protest yaa nga luwaa ñu yóbbu ECOWAS court maintain the same thing so this thing is clear suñ buggee réew mi dem nag foog ñu wax dëgga maa ngi see ŋàñña nag the chairman of the National Human Rights Commission nga xam ne lawyer la I'm very disappointed with Emmanuel Diouf si ñaari yëf Moustapha Dabo bi mu bindee report am bi Republic mun nañoo wax ne favor with government but benn government authority interfere with ak liggéeyam war a try pour twist his arms to change the narrative Emmanuel Diouf dem si Moustapha bugga koo forcer mu setal kenn si mbir mi nga xam ne réew mi yëpp la affect amut si loolu bu ñu arrêté xale si muy waxati ne ñuy seen right la pour loolu di dëgga loolu amut nañ waxante dëgga si réew mi pour réew mi jëm kanam démocratie naam nit ñi dañ am seen yelleef waaye démocratie naam nit ñi dañ am seen responsibilities we cannot live in a chaotic society mbir mi du dem foog ñu waxtaan ñu seet naka la ñoo doxalee réew mi man I encourage Gambian youths li ci luwa seen yelleef nañ ko laajte waaye buñ jéggi dayo foog naa ne these things can be handled without creating anarchy and chaos si waxtaan this is a very small country everybody is a phone call away ndaw yi mun nañoo am seen yelleef yépp si democratic space bi te fitna du am te loolu waxtaan moo koo def waaye soo waree taxaw every time my way or the highway ñëppay loru te soxlawuñ loolu si réew mi. ok ñu dellusiwaat ci biiru recommendation yi nga xam ne ñii defoon nañ ko Jammeh commission but ci biir recommendation yi ginnaaw ba nga xam ne gala def nañ seen protest ba Ministry of Justice mu publish li nga xam ne mooy liste yi askan ba tey ñi ngi jiixi jaaxa because of ki nga xam ne mooy Minister of Justice lu mu waxoon mooy liste boobu mënuñ ko génne National Assembly members rek ñoo ko war a mën a gis after protest bi mu génne ko bi mu génnee liste bi ñu bëri nag di question how authentic liste boobu noonu because of bu fekkee ne ki nga xam ne mooy di Minister of Information moom dafa wax ne from volume 1 ba volume 9 mun nañoo ñoom gisuñ lu jëm ci nuñ jaayee assets yi wala waxuñ ko foofu noonu léegi ñu génne liste boo xam ne gis nañ price yi ñuy wax ne ñenn ñu nekk ci biir géew wala nekk ci benn li nga xam ne mooy government kii bu waxee lii kële wax loo xam ne dafay wuteeg lu kële wax kon liste boobu ñu wax ne nan la ko government bi amee fan la ko jëlee.
man foog naa ne wax yi utee wuñ xam nga information bi mu ngi am ñëw from in fragments from different directions and nit ñi si social media era bi attention span bi is very short waaye li xew ba xew mooy bu liste bi dooree di génna te man ba tey salaa taxaw ne liste bi dafa war a génna salaa taxawoon démb ba tey salaa taxaw not ne because maa ngi si government bi rek damaa wax ting si ngam non my principles remain the same liste bi dafa war a génna te ñu war a xam dëgg bi si lii waaye bi mbir mi dooree ba léegi ba ministre bi war a génnee liste bi salaa xam mu óor ma te su ku si bàyyi xel di nga xam ne liste amutoon bi tege bi nguur gi mun a génne te xëj na loolu moo tax nguur gi waxoon ne duñ génnee liste because njaay bi si ñaari fànn la Alpha Capital bi nga xam ne Batambedu moo ko appoint Minister of Justice jaay na ay assets jaane commission tam jaay nañ asset loi mayu leen yoon bi te si tapale lañ ko jaayee so Jaane commission is an independent quasi judicial entity government amut rights over Jaane commission def nañ seen liggéey report yu submit manqué na loolu neer na nañ so foog naa ne si li ma observe Ministry of Justice the first list biñ génnee mooy mainly list bu Alpha Capital amee because boobu government ñoo leen appoint so Ministry of Justice si li ma jàngat si mbir mi ñu ngi try pour am as much information from the Jaane commission as well pour ñu mun a joxe a complete list so process la so Ministry of Justice ñu ngi liggéey si loolu meanwhile ñu amee parliamentary inquiry te foog naa ne loolu is the best way to go about this because democratic governance separation of powers la executive judiciary legislature government executive su ñooy interfere torop si liggéeyi commissions of inquiry ak judiciary dafa tax xel taxa suuf waaye National Assembly bi which is a multi-partisan platform independent platform foog naa ñoom ñoo gën a am doole pour def liggéey bi tax na may gërëmaat di santaat président Barrow for going above and beyond the demands of the protesters to establish a full parliamentary inquiry so that National Assembly yaakaar naa ne joxe nañ seen summonses already kuñ fi si loi dofuloo wax ne doo dem so I think ne again back to li Yankuba Jallow wax di foroya journalist discussion ak engagement moo tax mbir mi door di leer buñ dem ba si dugal ñu war see dugal fitna nañ continuer sa def discussion sa that engagement pour lii dëgga si lii ñu am ko te foog naa the right steps la government jël ñu hand over to the National Assembly where both the ruling party and opposition ñu ngi fa ñu xam lii dëgga si lii man foog naa ne coow war naa jox si lii again su dee nit ñi amul leneen liñ lar lu uteeg dëgga ak yoon alright foogloo tamit ne boo gisee nit ñi léegi bugg a génnoon ci mbedd mi ba pare gën a taxaw pour gën di demande foogloo tamit for 8 years Gambian si benn correction la ñoo laajte mooy liste bi they want to know kan moo jënd di assets of Jammeh ak yeneen yoo xam ne moo ci aju niñ ko jaay ak price bi but laajte bi dafa mel dafa yàgg génnut moo tax askan ñu jàpp ne bi protest bi amee rek bi protest bi amee rek bi ñu gis ne protest bi am na nit ñi génn neen si lañ doog a tàmbalee lii si la National Assembly bi doog a call for li nga xam ne mooy extraordinary session ñu taxawal luñ taxaw li fact is lakte bi yaa gut ok yàgg nañ ko laaj Mr Sabally depuis kañ lañ ko bugga di lakte bi ma laktee digga si lii pour ñu leeral ni ñoo jaayee asset si Gambia won ma 5 Gambians ñu ma si soxla waaye yow si nga bokk non déglu ma yow tamit si nga bokkoon maa déglu ok man bi ma koo wax ndax am na 5 Gambians ñu ma support si loolu at the time dañ foog ne Batambedu was an angel Jaane commission mu ñu noo def dara lu wrong because seen xarit yaa fa nekka because that change bi ñëwoon ñu ngi hyper excited pare wuñ pour follow due process so dañ later lakte list bi the scrutiny should have started at the get-go in an independent democratic society but at the time so-called New Gambia exciting bang fa most of these activists xariti Batambedu lañ am nañ cases where Batambedu mu ngi génn as Minister of Justice them the joint activists in the protest. So the relationship was too cozy. For you a level of separation, a level of independence between the executive and civil society actors for ñu muna jubantel lolu mo ñakon dama fi wéton torop bima dooré di wax li né Jammeh assassin na leer jaaru ci yoon Batambedu criminal la bima ko wax ñi protester ñoma don saga di ma xass diga benn la kul jaa al haqq wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa te man lii beetut ma ne xam naa ne yàlla kenn la diga bi kenn la bés dina ñëw bi Gambian si gis li Momodou Sabally doon wax 5 years ago déjà vu vindicated again ok war li nga wax noonu tey activiste yi nga wax noonu wala ñenn ci activiste ñoom tey
ñenn ñi sax ñoo condamné ba Tambidou loolu la dañ si tardé dañ si tardé gar mi comme ñu waxante dëgg dañ si tardé li fi ma ne li feeñ dooru tey it was always there they blinded themselves to the truth because they are non waaye foog naa xeex dëgg est-ce que am na waxtu ay waxtu bii la ko nit ñi xeex ak waxtu bële naa xeex dëgg moom xeex dëgg la rek ak waxtu bu ko nit ki mën a def tamit man look man am not against the activists for speaking now déglu ma man Madi Jobaate du suma xarit ñëpp xam nañ loolu waaye Madi ba mu withdraw his support for Bah Tambadou's candidature dama dem suma page bi di nga ko fa ma ne Madi isaw Madi mu jaaxal ñu bari man Madi we are still not friends waaye that action bu Madi def loolu lañ expect from UDP tam pour dëgga mun a taxaw si réew mi waaye duñ ko def so Madi activists yi again li nga wax defuñ ko at that time def nañ ko léegi ànd naa si waaye that does not absolve them for that lapse of more than 5 years it's an indictment on all of them waaye def nañ ko finally dégguloo olof da nga bëgg ma laa ka sos non waaye dama bëgg a wax ne def ma ne ndax dégguloo olof li ma wax dafa leer de ma ne defuñ ko woon loolu dañul liñ def si loolu baaxul waaye léegi def nañ ko man maa gën a comment leen loo bëggaat all right abi wax nga waxi protest bi foofu dama bëggoon a ñëw always da nga may dégg da ngay wax ne comme bëgguloo gis kenn kuy protest te amul permit képp koo xam ne protest all right képp koo xam ne protest na te amul permit yoon dafa war a dal sa kaw of course ok boo gisoon nañ tamit the same people wala some of them ñi nga xam ne bokk nañ si ñu lead protest bi génnoon nañ protest boo xam ne man sama bopp bokkoon naa si ñu ko cover yoo xam ne yow lañ doon protest bi ñu la jàppee ñu jàpp ne yow detention bi ñu la def noonu méngoowul ak yoon am na ñu jàpp ne sax dafa xëtt sarta yi génnoon nañ te amuñ permit waaye boobu ndax denounce nga ko bi nga génnee amul génn ak ñàkk a génn da nga ma gis si protest bi non nekkuloo fa nooy nekkee si non boobu nekkuloo fa soo ma laajtee da nga maa déglu yaa boo non yow da nga waxaat yaa ma laaj da nga ne ma ndax gis nga ma si protest bi you have to listen to me waaw the answer is yes or no boobu yaa ngi woon si biir ñu la jàpp kuñ jàpp nooy demee si protest da nga maa déglu all right now I'm listening yeah you have to listen to me all right sir man ñu ngi ma jàpp maa ngi si biir man maa police yi musuñoo am blood even si jamono yi nga xam ne dañ ma téye woon protest boobu biñ ma ko yëgalee man Pa Aliou Jawara is my witness mu ngi police at the time bi ma ko yëgee suma xale yi amuñoon access to man dama leen ñu ooyal ma kenn si gars yi ma aida leen munu at the time ñu ngi restrict access xale yi suñu eggoon si man at that time di kon naa wax gars yi buñ protest ñoom ñoo génna ñu protest police yi quell protest bi ñooñu ñu génn protestal ma taxaw man ma toog fii di wax ne ñooñu seen protest boobu was legal it's not legal anybody who protests without a permit waruloo koo def loolu mooy suma position démba loolu mooy suma position tey man musuma push anybody pour mu dem protest without a permit even with a permit sax dama ko di discourage that is my principle and I stand by it waaw loolu laa wax léegi gars yi kon dañ doon wax ne dañ doon expect bu fekkee kon génnoon nga because bi nga génnee wax nga defoon nga audio tamit wax bi nga xam ne bàyyi nañ la lu tax waxloo ne nag ñi gis naa ñoo xam ne protest nañ waaye amuñ permit bëgguma kenn di protest te doo am permit comme nga condemn ko comme ni nga ko defee this time ma wax ak suma njaboot duma ko wax si biti protest bi xew nii there are known individuals suma xaleel lañ da nga gis ma génn ma tudda gaay ne li ngeen def waruloo ko en ko def non principle bi la adresse at that time tam bi ma génnee man waxtaan naag suma ndaw yi ñoom xam nañ lu ñoo waxtaan am na ki nga xam ne mu ngi nekkoon si protest boobu bokk na si lii since then nanguwut ma face gis ma because xam na ne man approuve ma li mu def man suma principle c'est à dire man I don't change I don't flip-flop like some of these dalasivists. All right. National Assembly bi ñu woote woon extraordinary session pour move a motion boo xam ne majority leader bi lay ci Tunkara moo ko indi pour ñu gis ne set up nañ special committee boo xam ne dafay ñu investigate lu jëm ci Jammeh assets yi ni ñu ko jaayee nan lañ ko jaayee pricing beeg yu ci aju noonu yooyu yëpp doo am na ñu wax ne move bi dafa leet lu tax ñuy xaar ba dis protest sax pour ñu def ko ñoom lu tax defuñoon ko bu yàgg te ñoom dañ leen yóbbu si noonu ñi di wax rek laay jottali dañ leen yóbbu si askan wi pour ñu nekkal fa askan wi waaye dañ gis ne dafa mel ni dañ jël lii pour bëgg rek silence gis nañ Gambien si léegi ñu tàmbali juk set up nañ ko 7 members ñoo nekk si panel bi chairman bi mooy Abdoulaye Cissé deputy majority leader bokk NPP ki si topp ci moom nekk honorable Madi Cissé bokk UDP ñu bari nag ñu ngi laam-laamee loolu am na ñoo wax rek sam dañ condemn loolu mooy Gala ñoom dañ condemn ñaar ñooñu ñëpp because dañu wax ne NPP and UDP they are both conflicted te bu ñu jiitee li nga xam ne mooy boobu investigation ndax dina am results bu nga xam ne moom la Gambien si di soxla nga Garmi xale yi foog ñu ànd ak dal ñu xam ne taaliba lañ nekkuñ sëriñ si mbir yi te loo jàngut doo ko tari
réew lu ko yóbbu luwaa la xel ak experience yow jeexanguloo sa jànga sax nga bugg a wax ñi nga xam ne mut lañ la yaay papa ak maam nu ñu war a doxalee réew mi my friend it's a joke government democratic space bi dafa am institutions National Assembly opposition moo fa nekk ak ruling party ñooñu suñ nekkute si committee lan la ñoo xanaa dañoo yàlla dafa wàccee ay malayka pour ñu ñëw leelal mbir mi man li nga wax ne dañ ko fa later xew ma ne better late than never te di gërëmaat di santaat président Barrow for his courage and his sense of fairness and his desire for the truth and accountability for establishing that parliamentary commission and assuring the public that the truth shall be established and no culprit will be spared. So Madi Cissé ñaari Cissé Kunda kala man nag am naa problème si boobu waaw ñaari Cissé Kunda ñu jiite commission foofu lekk rek a faa am apart from loolu aw ma si benn problème gis nga Gambia xamante nañ garmi let's not be unfair to each other. Ablaye Cissé I don't think we could have found a better chair. Yow su dee yaa ngi follow Ablaye Cissé is one of the few MPs yi nga xam ne dina génn a criticize parti bi mbokka benn MP UDP dafa la def ngay criticize UDP waaye Ablaye Cissé dafa génn di ŋaaña suñ nguur gi dëgg war a fen. This gentleman is a man of integrity and he believes in fair play. Madi Cissé bokkut suma parti waaye overall I have a lot of respect for him. I think he has a journalistic civil society background. Gom naa ne Madi Cissé du gis dëgga di side ak fen. So the composition of the parliamentary committee, I think is good. It could not have been better. So they gave the National Assembly authority for leading this process. I think ne ñiñ fa def dinañ def seen liggéey nu mu waree te dëgg dina génn si lii incha allah am naa yaakaar si ñuy torop. foog lu nekk si Sekunda yëpp. ok foog loo tamit bu ñu demee ba war a woo koo xam ne he is from NPP mu war a ñëw testify wala koo xam ne ministre la mu war a ñëw testify ki ko war a loolu du am dara loo xam ne nii. Well, this is the essence of having a bipartisan platform like that. Xëj na because man Ablaye Cissé am naa ko Ablaye Cissé faalewul moom dëgg am lay wax man sax léegi-léegi ma gis Ablaye Cissé def post yoo xam ne benn time on naa ko benn time alaat naa Sidi Ndiaye ma ne ko doo waxal si because mu ngi criticize his own government based on his independent mindedness. So man I believe ne Ablaye Cissé du seet kan moo jógee NPP ak ku fa jógeewul waaye gëm naa ne in the unlikely event seetaane mun ko xëy na Cissé nga Kunda kala mu xiif mu gis NPP minister bugga ko side Gambia I don't think di nga question the integrity of Madi Cissé. I don't think Madi Cissé not talk di seetaan loolu. So this is the beauty of having both the opposition and the ruling party in that committee so that they could check each other jubantil. Okay, président bi muy address nation bi regarding this issue ginnaaw bi nga xam ne gala génne nañ comme li ñu wax ne presse boobu government bi attanatuñ ko ba président bi sax war a génne pour address nation bi nga xam ne loolu bokkoon na sax ci lii gala doon demande mooy président bi dafa war a génne address nation bi immediately def na ko after bi mu ko defee am na lu mu wax dafa promise bi mooy nag inquiry bi nga xam ne ñii dinañ ko def muy def special committee from the National Assembly seen collaboration ak di auditeurs yi muy National Audit Office lu ñu génne rek moom recommendation yi ñu ko jox rek dina ko implement bi mu waxee loolu nag am ñoo xam tamit indi nañ ci bot bi mooy waaw dañuy wax ne TRRC implementation is very slow am na yenn implementation yoo xam ne sax si jaane commission bi fekkoon def nañ ko war a ñëw yegg si waat fii bi ko am na yenn implementation yoo xam ne wax nañ ne moom ci boppam dem na ba ci biir daf ci dëgg tànkam wala daf ci teg conc ñu bëri wax ne comme promise bi am na ñoo xam ne daal ñi am nañ ci bot yow ndax mi nga xam ne nekk nga ak président bi du ñàkk waxtaan ngeen ci mbir mi ndax nu mu waxee yow gis nga ci ne lii dina wuteeg yeneen yi Garmi li ñu war a nangu te moo tax ma cast the entire interview against the background of a transition that's beyond the Jammeh Commission that has to do with the TRRC, that's the Constitutional Review Commission. yu bare rax si lii te lii xel moo ko doxal du xol te man foog naa ne Gambia we are lucky at the head of this coalition government we had His Excellency President Adama Barrow with his sense of equanimity, his sense of fairness nekkut nit ki nga xam ne dina dem ak xolam ñu am si ay mbóor yu mel ni Halifa Sallah nga xam ne ñu ngi koo xelal tam di xelal askan wi yëpp loolu moo ñu musal si fitna boo xam ne mënoon naa taal dëkk bi te always maa ko dee cast against the background of this aya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha
This is very profound. Yàlla ngay wax si jamono Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Waaye Gambia demoon ba nuñ mel mu meloon noonu. Because prior to 2016 December, the suspicion between each other, man maa yow sax suñoo waxtaan ñu ngi xool suñu gannaaw ñu ngi check ndax recordante wuñ jógee si loolu ñu ñëw si lii bombs naroon nañoo daanu fii si Gambia. Mayu la kuntum ala safa xurfatin min an-naar ne safara naroon na fee tàkka yàlla musal ñu si. I still remember voice Halifa Sallah mu ngi echo at the time dal leen bu leen def dara nañ bàyyi Jammeh ba on the 18 su continuer dafa doon rebel nit ñi ànd ak dal ben génn si loolu ñu ñëw si transition strong men fu ñu génnee si power ñaareel musiba moo fa dee look at what's happening in Iraq, in Syria, in Libya. Yàlla moo ñu musal ñu nekk si recommendations yi ñëw nañ recommendations yi boppa suñu ñëwee moo fair wut correct tut fu alaaji Kurang génnee ne Jammeh commission selective questioning of witnesses lañ am naka la Kurang di war a nangu pour recommendation you implement ko 100%. It doesn't make any sense. buñ ko daaxee lu mu ci mën no it's not about daxa. non buñ ko daaxee moom lan la mën ci that recommendation no waaye tamit no this is beyond Kurang. Okay. You don't understand what I'm saying. Okay, then daxa ko ñaaka ko daxa moo wax ne commission bi fair. Wow. Commission bi fair wul naka la ñoo implementer recommendation yi commission boobu 100%. But government lu tax mu issue a white paper. ma ne da white paper si boppam su ma si waree xuus loolu 1 hour la understand loolu the white paper bi nu mu ñëwee. White paper boobu di same ba Tambe du the worst justice minister in the history of the Gambia moo si setal ay nit. Président bi appoint déglu ma but Adama Barrow moo ko appoint président Adama Barrow. déglu ma all right I'm listening. président Barrow appoint ko coalition bi ñoo ko appoint. waaye moo fa at the time that cabinet. président bi ku mu bëggoon daxa na la. Garmi, if you want to be fair and truthful. Yeah, I'm just asking. If you want to be fair and truthful, that original cabinet was not President Barrow's cabinet. It was the coalition cabinet, and we can trace faces. Well, su ko neexutoon tamit du fa nekk Mr. Sabally. I will listen to you. All right, ñëwal. That original cabinet was not Barrow's cabinet. Okay. There were people in that cabinet, and we can link faces and names to people who appointed them. Lu Halifa dan wax rek Njuri Japan Dalla. That was a coalition government. Whoever put them there, ñoom war nañoo am dignity and integrity in this really tricky, very dangerous transition pour doxal dëgga by Tambe jël that white paper kumba am ndey kuma bu amul ndey dinaa fi repeat yi ma fa xamoon ne waxoon naa ko man suma position remains unchanged. Companies like TK Motors, they were recommended for life ban ba Tambe du seppi leen setal leen si white paper boobu ñoom Mamboure Njie ñu setal leen fa. The white paper itself was flawed, it was biased. Whatever it is, fima don wax nga buga ma distract moy Alaji Kurang mo ne there was selective questioning of witnesses. So the process at the commission was not fair. How do you expect any sane president to implement that 100%? Lu tax moom waxut ko Gambian si bu fekkee yow li nga wax ni boo amee information bi président bi moom moo ëpp information ñëpp si réew mi fii bu yow li nga xam ni yëpp ba wax ko président bu fekkee xamoon na ko den moom own an explanation to the Gambians ne leen this recommendation failed duñ ko mën a implement. Président xam na lim xam. ok Talk is cheap. Lu gën a jaadu mooy mu lim xam bi ko yàlla may mu jël loolu doxalin bi nga xam ne dina nekk njëriñi askan wi. Back to the point fi nga ma bëgg a distracté ay recommendations yoo fi am ñoo xam ne implementuñ yëpp. Government is not duty bound to implement every recommendation. Amul fenn si àdduna waaye li xew mooy li ma laa wax comme li nga waxee di parliamentary inquiry waroon nañ koo def earlier ma ne la better late than never. Lii learning process la for the president, for the government, for the nation bi nga xam ne mosuñoo dem through this transition. Lessons have been learned. As we learn lessons, we adjust. This is a government bi nga xam ne Garmi, love him or hate him, President Barrow's government, they listen to the people, they care about the concerns of the people. This is the only government bi nga xam ne man léegi-léegi ma dee foog ne sax dañ dee yombal mbir mi torop askan wi. benn coow Facebook 2 days rek government ñu either ñu génnee press release wala ñu jël action. I think this is a sign of our democracy. Su dee lessons yooyu according to your observation ñu ngi fa government am na yoo xam ne def nañ ko waruñ koo def yaakaar naa ne government jàngee nañ si loolu xëj na dinañ make sure ne this one buñ def mistakes yi nga xam ne def nañ ko before. Am na xale bu laajte a question ma demoon si Peter Gomez on Coffee Time. Similar thing la not in the way yow ni nga ko waxee daal waaye li moo wax mooy ñu ngi def parliamentary inquiry. What next? ma ne ko bég naa ne président wax na ne the right steps will be taken and nobody will be spared. So lu ñoo wax mooy fu mu nekk nii lii collective responsibility la
President joxe na kaddu we will watch him and will hold him accountable to that. National Assembly yow sa boppa yaa ngi laajte fii ndax dina fair because fii ku nekk am nga say mbur we hope they will be fair. The public itself Garmi liste bi gaay di laajte am na tur yu fa nekk ak prix yuñ jëndee moto yi duñ mention ñooñu because dañ leen ragal nañ ragal yàlla ñu ñemeñ dëgg ñu wax dëgg si dëkk bi waaye dëkk bi tur yan la ma sonal suma bopp sax yow yaa ngi tudd Kurang tudd nga ko fii interview yu bari yoo it's an integral part of this mess. Let me learn mister tudd nga ko si interview yu bari yoo xam ne def nga ko but Kurang wax yi nga xam ne mi ngi koy def toog na Eyeafrica fii exclusive interview def ko génnewul benn classified document pour wane ko boo xam ne yoon mayut ko waxut ci benn foo xam ne yoon mayut ko loolu nga foog no sorry let me ndax yow defense lawyer no I'm not his lawyer man I'm not lawyer man aw nekkuma lawyer lim def ab lim waaj it's beyond Eyeafrica it's on Facebook we saw what he was doing and it was unprofessional reckless careless and downright shameful by how yow ni nga doon waxee yow si commission bi moom tamit citizen la di wax si commission bi comme yow ni nga si waxee Kurang is not an ordinary citizen. He was part and parcel of that commission and is bound by principles and ethics. Yooyu yëpp la yàq because yaruwut parewut pour follow parewut pour follow rules and regulations of any institution fallout na Jammeh commission mu bugg a nekk président mënu koo am mu dem doy ñàkk yar boobu moo tax doy sax fu nekk nii xëjatut fa because non waaye xam nga tamit dama bëgg bëgguma nga toog fii di tudd naan ñàkk yar soo ko tudd toon duma man non yow yaa ko tudd balaa ma koy tudd waaye dama bëggoon mun nga adresse rek yow tamit nga teg ko si Kurang dama ko gis fii moo Halifa Sallah ñun suñ aada ak cosaan mayut ñu ngay wax ci kaw kilifa yéen waaye loolu Halifa moo ko request loolu ñàkk yar la maa ko wax and I stand by it please so he doesn't have the discipline to remain under any organized authority. Gala si boppam dañ ko daaxa because amuloo that discipline to follow and respect authority. Sorry. This is the reality. Dégloo fen Gala wax la ne la dañ ko daaxa maybe ñoom dinañ leeral. Anam si executive bi. Maybe moo fa bëggut a bokk. Bëggut a Kurang maybe moom moo fa bëggut bokk. bëgg a use anyway léegi bëgg naa ñu génn si léegi nañ génn si. Xanaa nga génne si turam de waaye saa yoo ko mentionné rek naa ko describe for who he is and that's the truth and nothing but the truth. Loolu nga foog yow. Am na fu mu la tudd tamit fii bëgg naa yow nga ñëw nga loolu moom right to reply dinaa la ko may because moom tamit ñu toogee fii tudd na la nag nga ñëw leeralal Gambian si lu toll ci $1.5 million yoo xam ne da nga ko withdraw président bi moo la santoon nga withdraw ko te waaye nu nga ko withdrawee nee na bi ñu la waxee loolu ci commission bi pour nga testify about that da nga wax ne da nga ko bëgg a def in camera maanaam bëgguloo ñu nit ñi di seetaan nga koy def waaye da nga koy def foo xam ne close door kii la moo doon testimony loolu noonu lan nga si toog. maa njëkkee man li ma war a xam nga Gambians yëpp wax naa ko everything was televised li ma withdraw is more than 1.5 am naa right pour withdraw ko as secretary general head of the civil service head of accounts at the office of the president lii mooy dëgga ki ma ko ku tax ma withdraw ko xam nañ ko evidence bi mu ngi fa ne kooku moo wax ma withdraw ko kooku fi mu ko dugal kooku lañ ko war a laaj man I was duty bound by an oath of secrecy and allegiance about the state that has nothing to do with Yahya Jammeh or APRC or coalition government. Madam testify in camera. Luta commission bi naguma testify in camera. Xam nañ ne loolu mooy lu jaadu loolu mooy njëriñ askan wi yëfi nguur bi yëfi foyantu di toog si Facebook di wax li la neex because of sa ñàkk yar ak sa ñàkk integrity ñun professionals lañ we behave as professionals. The record is with the commission. I'm not afraid of anything in this country. I am clean. I am honest. I'm not a thief. I am a dignified Gambian and guy li ma waxoon for naa si pandere la when that commission was happening at the time bi nga xam ne ñuy protest yi ñu ngi kontaan sax si lu ñu ma grillé foofu ma taxaw si dégga because dañ foogoon ne destroy nañ Momodou Sabally and his career dañ ma ban for life ma ne pandere at that time ñu ngi ma doon suul waaye xamuñ ne man ji laa they were burying us they didn't know that we were seeds ba Tambadou and that criminal gang suñ xamoon ne askan wi dinañ déglu Momodou Sabally te di kon duñ def loolu I am here alive and kicking alhamdulillahi alladhi lahu mulku samawati wal ard. Okay, tudd nga ko fi mooy that biñ la baanee from holding a public office. The youths are very happy in the country for life. ñu bari tamit wax nañ ne recommendation yooyu bokk nañ si li président bi ñàkk a jëfe ndax lately. jëfe na ko I was banned. waaw loolu waaye but lately ñàkk a jëfe bi I was banned. but for life la ñu wax. Well sure. Well léegi lift nañ ko. am nga ne loolu sax is unconstitutional.
To ban somebody for life in this country is unconstitutional. I mean, mistake you have defa bari. Then President bi defoon na loo xam ne it was unconstitutional. I'm not even blaming the president for that. It's ba Tambédou ku si génnee seppi xaritam yi ñoom TK Motos ñoom Mambouré Ndiaye mu ban Modou Sabally. lu tax président bi nangu loolu te moo ko at the time it was a coalition government. ñoom ñoo control the whole thing. Ma ne I repeat. President appointed by Tambédou, that cabinet coalition appointments, it was not Barrow's appointment. Ousseynou Dabo ku ko appoint noonu. Ousseynou Dabo moo appoint boppam di moo ne foreign ministry la ku ko daaxa waxtu daaxa bu mu jotee fekk coalition setup bi jeex na so from that point on mun ngaa blame Barrow but up to that point they chose for themselves which ministries they wanted. waaye bu guddal wax bi nañ wax about something else. ñëwal ci li nga xam ne tamit mooy ñu bëri wax nañ ne li dina affect government bi li lu nekk di happen ni lan mooy affect government lu nekk di happen right now ak nga xam ne government bi ci bëri dañ leen nekk di blame ci lu jëm ci corruption yow mi yaagoon nga di si wax si loo xam ne mooy government bi doon xëy na gis nga leneen loo xam ne tamit nit ñi gisatuñ ko léegi mooy ci wàllum corruption ak yeneen léegi bu ci liy ajoo ba tey ñu bëri government bi leen nekk di dut baram tuuma because of President Barrow moom lañ teg pour mu jiite Gambien si teguñ ma Samba teguñ ma Demba léegi lii yëpp ndax du leen affect yéen wala du affect government bi xam nga understanding more this one okay to the entire gala movement was hijacked and politicized. Hijacked by how? Who got hijacked? ñoom Kuram ak Bob Keita bu ñu fi bokkee sax lañ ko hijack di ñoom Essa Faal Rohey Malick Lowe they are all politicians and they wanted an implosion of the entire system so that they could become president overnight. ñooñu bokkuñ si. ma ne they went to the protest. waaw dañ dem rek pour sympathize. ñu ngi doon suuxal xale yi pour buñ bàyyi protest bi we have evidence about that. Evidence ñoom ñu suuxal gaay. lu xew yeah absolutely we have it on record. So guys, Sunka Challenge will play it on TV. What they were telling the youth, Rohey Malick Lowe, we know it. We've recorded it. Anyway, forget about that. Yow li nga wax that did not affect government. Politicians yi loolu lañ wax. waaye yaa ngi wax fii ne am na ku wax ne both UDP and NPP are conflicted in this. waaw loolu ñenn ci askan ñooy wax waaw so léegi man si yow laa ko déggee. waaw moo tax ma jottali la ko. because askan mu ñëw jote ci yow that's why I bring you here not. gaar mi waxuloo ma ko. man maa la ko jottali. waaw si yow laa ko déggee. waaw so léegi su dee affect na government kon na affect UDP because it was a coalition government. am na ñoo xam ne they are blaming the entire coalition and everybody who says that has a right to. man li ma xam si lii mooy. soo checkee di commissioners Jaane commission lead council ñoom ñëpp UDP lañ soo gisee ñu jaay assets si most of them UDP lañ so lii naka la moo affect de lii UDP la gën a affect waaye li gën a am solo sax kim affect ak kim affectu suma yoon nekku si man suma ite si lii mooy na dëgg bi taxaw ñu yoon whoever it affects you deal with it so they affect na NPP ñun we'll find a way of dealing with it because I mean nga nekk at the head of a coalition like this tam di nga si am advantage di nga si am disadvantage waaye man xam naa ne gëm naa président Barrow Gambian si gëm nañ ko óolu nañ ko ne nit ku set la nit ku jub la bëggut yëfi yaaxa loi dafa believe in due process nit ñi xam nañ ne mutut comme man du ma mututee yow ni nga mututee but at the end of the day he is the best in this crowd and the Gambians will vote for him again 2026 I don't have a doubt about that. dinaa ñëw ci loolu balaa ñu jeexal but mbirum Bob Keita yaa ko fi tudd léegi. ban jafe-jafe nga am ak moom because of Bob defe naa ne after protest bi gis nañ nga dem si benn kii attaque ko moom. am na tamit Bob waaral loolu amut. li nga wax nga si waaye wax nga si Bob. dama leeral sos yu mu sosal si loolu laay ñëw moom wax na ne am na fun conversation ak di président président bi traité na ko foofu am na yenn kàddu yu loolu la wax te moom ne am na ay witness am na ñu mu ko wax after bi loolu xappu ne ba yow gis nañ tamit nga wax yow ndax yaa ngi fa woon yow ban nu mu la leeree ba nga xam ne boobu li may wax nga lu xew ok Garmi man like I said ñii suma xaleel lañ they are my brothers waaye su digga ñëwee nag aw ma xarit aw ma mbokka boobu dafa am fuñ jaar suma waay la waaye boobu li mu def moo jaaduwut again it boils down to the political elements within the protest ñu bugg a hijack lii to pave a way for themselves to become president te Gambians suñu ew te passé na loolu boobu bu mu amee that phone conversation moom moo ma call mu wax ma lan la gars yi waxtaan am na keneen ku ma ko wax so moo tax ma xam ne boobu li moo wax dafa yokk a jimbo yokk a xorom wax yi nga xam ne du dëgga sosal président bi ba bugg a jaxase ñaari réew loolu yëpp fen la loolu yëpp amut te boobu xam ne loolu amut and after loolu Sala jóg man maag gorom Yankuba Dabo wax ak président ne kii sa xaleel la nañ ko dimbale mu taxawaat ñu liggéey ak moom parce que Bob mooy the first person who convinced ginnaaw bi waxee lii ba pare waaw after the phone conversation bi mu wax la bi mu ko waxee moom ba pare wala yes Salen door di dox diggante bi so Bob demoon na mu defa particular interview on TV
mu attaque président ñu dem si président amin kii sa xalel la bàyyee ñu ko ñun nañ waxtaanoo te boobu nangul ñu loolu ñuy dox diggante bi boobu nag lim bugga moo ëppa parce que moom moo wax ne président jox na ko $10,000 bi mu génnee in jail pour mu rebuild life am na ñeneen ñu confirm loolu from the other side ñu jógee si loolu di same boobu mu demaat si président pour state bi nguur gi compensate ko si lu mu nekkoon mile 2 président Barrow nag am na and it's not just Bob certain people ñu ngi koo oppose tey di ko ŋàñña dañ bugga mu def li nga xam ne président is a man of his word is a man ki nga xam ne daf dee bugga teral loi nu mu doxalee mu nekkoon ne loolu dinaa laaj di attorney general mu advice ma attorney general advice président ne loi mayut ñu pour nguur gi jox Bob xaalis Bob mere si président mere si attorney general Dawda Jallow soo déggee waxi Bob yi sax di nga gis mu ngi mere Dawda Jallow so why despite that man Dawda Jallow Yankuba Gorom ñu ngi still waxtaan naka la ñoo mën a dimbalee Bob li moo wax si phone conversation bu mu narrate noonu bi pare ne moom dafa dem congress xaw ma sooma pour conference président du dégga dafa dem si congress boobu pour bon président bu Barrow ne moom he still NPP te garmi as far as I know up to the date of that protest Bob NPP la mu ngi géem a try pour gën a rataxal digganteem ak président as a member of the NPP and a founding member of the Barrow Youth for National Development loolu mooy dégga yeneen yu moo wax rek sos la te du dégga te man li ma aida Bob mooy we are all brothers dëkk bi ñu ñëpp ko moom NPP ñoom Bob ñoom Amsu Singate ñoo ko sos buñ setopee di Barrow Youth for National Development garmi làmmeñ ak buñ ñoo nekk in the same space léegi ñu mbukkante waaye doo dog sa làmmeñ bi nga sànni ko boobu na del si kiram NPP mu liggéey ak ñun ñu liggéey réew mi loolu moo gën buñ personalize this issue. est-ce que yow boo bëggoon mu ñëw dellusiwaat comme ni nga advice nii pour liggéeyal ndax yow di nga doon génn public li tontu ko ndax nga ne sa booy la doo ko doon call rek wax ne ko li nga wax du noonu wala nanga man tontuwuma Bob sax nga génn waaye wax nga si ba wax ne tamit mbiru passeport bi tamit loolu tëm nga ko wax nga ci bu ñu wax ne Bob def ko deny non gisuma mu deny ko waaye tamit ndax feer na Bob président da ko jox diplomatic passport ndax tamit feer na kan mooy Bob Keita ba war a am diplomatic passport Bob is a young Gambian he is a businessman so dafa war a am is entitled to war nañ ko jox man I believe ne Bob deserve na loolu knowing his record te Bob man xam naa his business he started it during President Jammeh's time boobu laa xamante ak Bob mu ñëw suma office bi ma nekkoon secretary general ma géem a try pour connect up President Jammeh pour ñu dimbale ko ma nekkee GRTS mu ñëw foofu ñu jox ko ay contracts so Bob and I have a relation depuis time yi Jammeh li ma doon def dimbale ndaw yi time yi Barrow the same thing lay def ak Bob so Bob su génnutoon publicly pour sosal nit ñu set dignified Gambians like Yankuba Daba du ma doon génn publicly I was part of this process moo tax ma ñëw to set the record straight te Bob liñ wax mënoon naa isi fitna diggante ñaari réew mi Bob ak lu ma ko bugga Gambia laa gën a bugga Sénégambia laa gën a bugga moo tax dama génn pour setal accuse ma ko attaque ma ko te man xam naa ne man maa Bob nañ toogaa waxtaan ñu seet naka la ñoo boolee ñun ñëpp even su dee suñ gis-gisi politique bokkut ñu éenee réew mi jaama ñu guide youth si towards democratic expression without breaking the law without disturbing the peace and stability of the country gëm naa ne man maa Bob dinañ mën a déggoo si yooyu ak yeneen suma yeneen doo yi yëpp jaama xew we don't want chaos moom sax recently am na benn Facebook post bu mu def boo xam ne mu ngi wax ne yow advertisement nga ko nekk defal because of si t-shirt si nga xam ne kon na ma fay de advertisement dañ ko dee fay di mi ngi koo jaay nit ñi tamit ñu ngi ko jënd ba tey yaa ngi waxaat si moom est-ce que tamit foogloo ne Bob am na lu muy représente ci NPP kon bu fekkee génne na fa ak Bob nu ko yenn yuur si nga xam ne moom dafa am si ñoom wàll nit ñi ñu ngi koo déglu Bob Keita siw na fii ba am ñu ko nekk di déglu tamit ndax nekkul di leen affect ni ngeen nekk di soroxe mbir mi ci kawam nii Bob na siw si ndaw yee passé Momodou Sabally I mean he's a small boy suñu waay la am na some level of waaye it's a small boy lu yeew rek mooy politique moom léegi-léegi foog ñu sànniwaatee ba fa génnee t-shirt binde fa Yiriwa loolu mooy official title yi manifesto président Barrow so li ma see wax mooy tudduma ko sax am na ndaw yi génnee t-shirt bi dafa Yiriwa yow da nga bëgg a nekk président mënuloo create sa own terms sa own slogan man come on go back to school man ndax moom dafa la wax dafa bëgg a nekk président boobu mosul koo wax fen well anyway he's a political actor loolu moom uur na la nañ he's an actor in the political space soo ko def bul sàcca xalaati keneen ki nga xam ne kooku dem koo opposé pour lu njëriñ sa boppa loolu intellectual property issue la loolu I mean
again lolu was just lolu political banter talk la rek toñante rek sañuwante xeer boobu saw boobu suñu dola we'll swim it over so coffee léegi after li yëpp xew ndax pare ngeen pour waxtaanat ak moom ndax yaa ngi koy def pour gis ne man I don't have a closed door policy to anybody. You would see Safia was part of the protest there. I wished her a happy birthday suma xale la Safia Diouf ay dafa génn ñu bari jàpp nañ ne xëy na well génna is very close to you no génna mujj gi mu génn man dañ ma tuumal rek non am ñu bari ñu jàppaloon ne she is very close to you moo tax dem na ba si biir mu génn fa ak yu no Safia is close to me. Safia is highly independent minded and so gisee activities on social media she still believes in her convictions so li ma la see wax rek mooy ñii sumay xale lañ sumay njaboot lañ mun a insisté Ika Mohamed Cissé week after the protest dama taseeg moom Kex Nene Freda ñu ngi ak Galas junction yi police station bi dama ko segaloo ma timpa ko pam ma ne ko yaruwuloo so it's and he knows ne kafla rek mu ree ñun ñëpp ñu ree they are my boys suñ xalaat ak gis-gis utee na léegi but that has not created bad blood between me and them. I still consider them as a part of my family waaye su dëgga di ñëwee moom aw ma xarit aw ma mbokk dama wax suma dëgga. ok Mr Sabally tooguloo benn yoon tamit nga xalaat ne even bu fekkee da nga jàpp ne xal yenn si youth si li ñu doon def ànduloo ci but tooguloo benn yoon biñ leen jàppee nga ne ok man de dafa mel ni war naa ñenn ñi ku ci mel ni Ghetto Pen nga xam ne dafa dem ba tuddee yow yaay di Gambia Pen moom tuddee moom Ghetto Pen koo xam ne yow daf la def idole keneen ci tamit mooy ki nga wax ne Ika ak ñeneen ñu jàpp leen gisuñ nga joxe benn statement boo xam ne du ma ko def te suñ leen jàppaatee tam du ma def statement. so est-ce que loolu du ragaloo ñeneen ñi nga xam ne tamit ragaluma si loolu man time boobu maa ngi naan suma ataaya dem si beach bi maa ngi chill. The point is Garmi man gor laa te ku xam Momodou Sabally xam nga ne am a very loyal person but su dëgga ñëwee dama la wax dëgga nga nekk suma ndaw eeduma la nga def dara nga yàqaluwaa dinaa dem ma jàppale la eeda naa la eedaat la nga def li la neex soo si duggee du ma la si fekka du ma la taxawal te man at the end of the day gis naa gaay UDP ñu ngi use nataali xale yi di ma génn nga ñaman faale uma leen Garmi man may politicien bi nga xam ne du ma dee neexal nit man Momodou Sabally I have thousands and thousands of young people looking up to me supporting me in the Gambia in Sierra Leone in Rwanda taxut ma néewal kenn doole nag waaye su dëgga ñëwee nag dama laa wax dëgga su la neexee àndandoor bi continuer su la naxaree nag I'm okay with you leaving me xale yi dama leen eedaat leen dégluwuma leen ñu yàqaluwa dem si so I have no regrets about the decisions I took why wax naa la fii mbir bi demee ba léegi nit ñi dool di call yow youth si sa youth lañ lii problème la léegi ñoom honorable Moussa Cham PDOIS ñoom Sparkling Black call si bari so si ma lifi ñu ne ma look ñun right now we are not talking about who is wrong or right ñun dañ bëgg a tension bi di escalate jàmm am so ma jóg ma intervene bu ma intervene nag intervene ma pour Get Up or Ika or anybody dama intervene for the entire group in the interest of peace and stability. I don't owe anybody any obligation to stand for you. Presso bi nga xam ne protesters yi ñu ngi leen ko jox nekkuloo di déglu de. non I know xam naa li nga wax waaye dem man maa la si yokkal loolu. Pression ñaaka pression man suma yoon nekkul si loolu man li ma ñor mooy luy njëriñ Gambia te like I said ñi ma call ñu waxtaan it was a debate li ñu ma wax mooy tegeel boor kan moo right ak kan moo wrong di escalate jaama am and at the time man xam naa ne tam am na ñu si duggoon liñ si nar ak éni loolu am na ñeneen ñu ñëw ba divert seen cause bi bugg a use these innocent young people to create chaos and instability in the republic. I think the republic should be stable. The republic should be orderly. Nit ñi mun a exercise their rights towards the common good. Whatever li ma si def rek pour réew mi la. The republic, it was not about individuals. All right. Dina la delloowaat ginnaaw tuuti. Suñu 1 hour bi jeex. bàyyi lu heure bu ma amee yow interview rek nga naan man. lii non time lañ agree man time bi maa ngi koy gis soo àggee rek man xam naa. non àgga na ba passé. non sorry ça ñu dem suñ ok yaa ngi may confuse. non time bi moo jot xam nga am a gentleman loolu lañ agree. suñ demee président Barrow. yes delluwaat ginnaaw tuuti His Excellency right. bi mu génnee wax ñu bëri dañu wax ne just 5 minutes speech pour adresse loo xam ne for 8 years nit ñi ñu ngi bëgg a xam fan la dëgg bi féete for 8 years nit ñaa ngi laajte DCM correction for 8 years nit ñi ñaa ngi bëgg a wax dem ba protest bi am nga xam ne ñu bëri dañu wax ne Gambien bi bàyyi ko protest benn fan rek mu jeex waaye protest bi nga gis ne mu ngi doon dem fo
nu ñu continuer woon di detain ñi nga xam ne ñooy those protesters protest bi dafa doon continuer mu just ñëw def adresse boo xam ne just for 5 minutes wax lu mu wax ndax yow ñu bëri ñu doon xaar mi bi 30 minutes am nañu ko criticiser boo am nañu defend tamit kàddu yi nga xam ne yëkkane ko ci mel ni Melville moom daf ci bind lu bari wax ci di defend li nga xam ne mooy président bi speech bi nga xam ne joxe na ko but am na tamit ñoo xam ne ñoom dañ doon criticiser loolu because of ñu mu ne di time bi dafa gàtt ba pare tamit moom sax utoon a xaar li yëpp xappoon bi affaire yi génnee rek la waroon a def that nation address. Garmi xam nga problème bi ñu am si dëkk bi mooy ne soo gisee confusion bi bari ñu xamut ñoo nekk di wax ñu xam ñu noppi loolu mooy problème bi especially in this age of disinformation misinformation. Président su joxe speech man si li ma foog ñu war a jóg analyse loolu ay former minister si lañ ay former presidential speech writers ay former secretary general ñoo am authority ñoo xam loolu naka la wala amee. Garmi, man, I worked for Jammeh. I was his speechwriter in addition to being his secretary general. I know something about presidential speeches. Man si lumagum. And I'm glad that Melville bina nasi. And I thought Melville si wax anda nasi 100%. Speech bobu guddaay bi non la wara em. Kaddu yum si wax lol la si wara wax. Again na la delu wat to this concept of separation of powers. Yangi am executive, judiciary, legislature. mi dem na ba léegi li nga wax la parliamentary inquiry nga ne dafa late ma ne la better late than never. gaa yi ñu ne. waa gaa yi ñu ne dafa late ma ne la better late than never. establish nañ ko. that motion bi mu ngee dem. président kaddu waruta suriwaat si lii. parce que already yaa ngee wax ne again ma génnee ko si yow parce que nga ne gaa yi ñoo la dee texte ñu wax la li nga wax. waxuma dañ ma texte de waxuma dañ ma dama ko gis di observe as a journalist. observe lu nit ñi di wax ma ñëw jottali la ko. wala bind nañ texte on Facebook nga gis ko. waaw wala ñu wax. so léegi already yaa ngee wax ndax NPP luñ si boole ndax NPP duñ bias so président su waxee lu bari foofu rek loolu yëpp dafa am interpretation it might make the work of the parliamentary committee difficult. I think fi mu war a am foofu la am assurance yi mu war a joxe na ko perfect speech respect the president. so lawsuit bu Ami Bensouda def against Mamadi Kurang yow noo ko gis ñu bari jàpp nañ ne loolu noonu wartu nekk te gis naa tamit dafa mel ni counter am na boo xam ne riitaguma yëpp boo dafa mel tamit Mamadi Kurang dafa nekk di counter moom tamit which another lawsuit against nekkagul loo xam ne dama koy confirm bu ñu wax si Ami Bensouda lawsuit bi yow nan nga gisee loolu Gambia su bëri dañ jàpp ne Ami Bensouda bi mu doon liggéey time boobu as the lead counsel of that Jammeh commission public service la woon den nit ñi am nañ right correction ko am nañ right tudd turam so yow nan nga gisee loolu noonu. You know, Garmi, man, I like to be fair to people. And Ami Bensouda do must do my harit. Everybody knows that. It's not my cup of tea. You know, Kurang is not my cup of tea either. But I like to accommodate people. Man, yo yang suma page every day you has my saga man. And man, I remind suma bena harit 4 days samate. Mungi been an essay around 2017-18 when you get into this new government. They've got titled A Farewell to Consensus. Mu ne Gambia ngi neex ñëpp a ngi wax benn kaddu mu ne waaye léegi loolu jee mu ne because democracy def day ñëw ak noise ak ŋàññante ak ñàkk a déggoo mu ne loolu is part of the democracy. It was a prophetic piece of essay written by Fodé Samate gars yi seetaan dañ na ndaw yi nga xam ne am nañ interest yëfi bi na suñ googlee lii A Farewell to Consensus by Fodé Samate lii xew fii yëpp la predict so suñ nekkee in a democratic space dañ war a expect yi. So man suma position about it is so nekkee public figure da nga war a muñ man loolu mooy suma position moo tax suma Facebook page sax every day right now maa ngi share lii suma page am 1000 nit saaga nañ ma suma yoon nekku si man li ma gëm mooy if you are man or woman enough to enter into public office and politics you should be man or man enough to stand the heat of the public tongue of public criticism. So if you can't stand the heat of public criticism, then you must step out in the hot kitchen of public office and politics. Lulu mooy suma principle. Having said that, Ami Bensouda as a citizen of the Republic of the Gambia, to feel ne nit def ko ŋàñña mu war a dem court, it is her right. She has a right to do it. Kurang mu def allegation yi, it is his responsibility to go and clear himself. Su dee li nga junja ne Kurang tam dafa sue Ami Bensouda, it's Kurang's right. Waaye man si li ma foog di gën ñin mi nga xam ne dañ decide pour receive public salary yaa ngi public office pour demand public office as a politician
da nga war a muñ nga am rek arab yi di ooyee husnu zan am xalaat bu rafet si jaamu yàlla yi nga muñ nit ñi seen kàddu yi ak seen lameñ man loolu mooy suma advice waaye Ami has a right to sue Kurang has a right to sue man dama ne li gën mooy jéggalante ñu def debate suñ la tuumalee nga ñëw nga setal ñu am public debates ak yooyu foog naa ne loolu moo gën but then I respect Ami's right and I respect Kurang's right. All right, finally GDC NPP ñu gis Standard newspaper am lu mu génne. yaa ngi bëgg a jaxase rek gar mi boy. Is there any short talks between you and the GDC ndax loolu dafa am. I don't know of any. xam nga yow yaa di député. I don't know of any waaye li ma xam mooy ñun NPP as the ruling party suñ njiit gi président Barrow kim doon his level of tolerance accommodating attitude you know we want everybody on board even suñ papa his excellency Alhaji Ousainou if you can have him we'll bring him on board mu ñëw jiite ñu ñun ñëpp ñu nekk ay doomam so that the youth can be happier we are open to anybody Mama man I'm sure you know my relationship with Mama. I have a lot of respect for him. I think he's a fantastic gentleman that would add a lot of juice and substance to the ruling Grand Alliance. We want him over. Dañ teg seen condition da ñoom ñu ne Mama Kandeh mooy nekk flag bearer bi. If loolu dafa war a. Well, political rhetoric la. Waaye Mama si boppam xam ne loolu mënut a am. So let him just come on board. His brother. It's a Jimara thing. It's a brother's thing. Man sax naa dem seeti Mama formally ma yóbbul ko groupe pour invite ko mu ñëw bokk si parti bi. mu join toppa Adama Barrow in this Grand Alliance. 2026 NPP am na chance. ñun win nañ ba pare de. am nga lu soosay di ooyee di wax si tata fotam nga nekk di wax est-ce que nekkuloo di honorer the likes of Essa Faal UDP the vulture nekkuloo di nekk di honorer ñi nga xam ne mooy this opposition. non yow yaa ngi woon ne yow fotam nga nekk di wax but not tata. so léegi yow yaa ngi bëgg a yaa waxtaan bi sax so fii sooy wax election two horse race la it's UDP and NPP so ñoom Essa Faal ñooñu wéccit lañ. So let's talk about the two big parties. Wéccit la ku amul 20,000 votes kooku is not even in Sudan Nigeria yooyu la suñ dee defee this selection process di kon Essa du nekk on the ballot sax so it's UDP and NPP every day ñu ngi jël seen nit ñi barki Demba Njaay rek lañ am more than 100 youths from Bakau joining NPP so the game is over and the youths are happy. All right ñu ñëw bàyyi la kontaan nañ trop tey am la ci exclusive interview bi bëggoon nañ gën a mën a waxtaan yu bari ba def naa tamit laal nañ point yu bari bàyyi la rek nga daw yeggali liggéey bi amoon nañ mbégte bu baax pour am la yéen itam yi ñu doon seetaan fii ci Africa TV exclusive interview bi time to time dañ leen koy bëggati indil pour ñëpp la we are here for everyone Eyeafrica pour ñëpp la Eyeafrica mooy télé askan wi dig leen daje suba suñu réew incha allah àllarba dinañ waxtaan itam yeneen ponk yu am solo incha allah jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm